Усім привіт! Ви на каналі Аліна Рюк, і ми з вами сьогодні продовжуємо проходити Stray Gods Roleplaying Musical. В гостях ВГК, мені здається, ми сьогодні повинні бути. Виглядає як завод. Мені знову показують... Добре. Це чекпоінт був. Де вона з'являється, з нізвідки. Вона реально екранала. Це те місце, на якому ми зупинилися. Чи можеш ти пришвидшити своє розслідування, щоб воно не займало багато років? Я прийшла тільки для того, щоб ти мені допомогла. Чи може зустрітися з Астеріаном? Ти можеш пришвидшити цей таймлайн? Да, хто би за цим не стояв, це точно вбивця. Ці нитки долі не просто так переплітаються. Мойри пов'язані з нитками долі. І вона не може просто так викликати якусь Мойру, яка пов'язана з долями, з плетінням доль, для того, щоб мені допомогти. Я прийшла, а я можу зустрітися з Астеріаном? Якщо він тут. Відвідувачка Астерія? Це дивно. Гуп-гуп. Мінотавр! У нас гості. Я не знав. Фредді мав рацію. Якщо були якісь сумніви. Це моя подруга Грейс. Вона муза. І вона тут, щоб щось там, тому що я не встигла прочитати. Can we talk? Пен мене надіслав. Я тут для того, щоб допомогти тобі з коханням всього твого життя. Ми можемо поговорити? Я не знаю, я Пена здам. Пен sent me. Він винен тобі послугу, щось пов'язане з... Ні! Я ніколи не чув про нього. Астеріан, звісно, ти знаєш Пена. Ні, я в душі не їбу, хто він. Я нічого не знаю, ніяких послуг, взагалі нічого. Взагалі... Трогайте мене. Ну от, Грейс. Я думаю, час тобі йти. Це, мабуть, якась помилка. Немає жодних помилок. Не цього разу. Ти впевнена? Тому що я не піду. Давайте співати. Це написано? Пан мене сюди відправив, і Астеріон навіть не хотів поговорити? Може, є ще якийсь Астеріон? Я не думаю, що нас назад пустять. В тебе є якийсь план? Немає. Я думала, і так вийде. Я використаю свої сили. Треба спробувати. Давайте співати. Може, балада. О, нарешті. Ти досі тут? Я біг весь цей час. Такий довгий шлях. Мені так шкода. Я не хотів тебе відсилати. Я просто не міг зізнатися перед Кейт. Кейт? Його кохана – це Геката? Це і є Геката? Це так мило. Я чув, що ти сказала про Каліопу. Я можу тобі допомогти. Це маєш бути ти. Я так закоханий в свою дорогу, солодку Кейт. Я просто не знаю, як їй про це сказати, будь ласка. Допоможи мені їй про це сказати. Ти реально Мінотавр? Ти реально Мінотавр? Це монстр, який бігає по лабіринту і переслідує людей. Мене батько зачинив в лабіринті. Але, все вже окей. Ну, крім Тесея. Наче він всіх, він наче нікого не бував, крім Тесея. То ти in love with Геката? You're in love with Hecate. Hecate? That Hecate. Hecate? Oh, mate, Kate is...
Кейт, вона просто найкраща. Вона знає все. І в неї так класно пахне завжди. Вона така хороша до мене. А вона навіть не повинна бути. Вона просто так хороша до мене ставиться. Я знаю, що я можу зробити її щасливою. Я хочу спробувати хоча б. Ти мені допоможеш? Блін, він так стоїть, звісно, допоможу. Блін, я така сваха сьогодні, чисто. Настрій в мене сьогодні хороший. Да. Ні, я допоможу. А чому Кейт? Ти справді називаєш Гекату Кейт? Інколи вона приходить до смертного світу на короткий час по наказам Афіни. Ну, їй треба якось приховувати свою магію і свою ідентифікацію. Ну, їй потрібно було підходяще ім'я, і ти запропонував їй назвати себе Кейт? Так, їй вона сподобалась. Вона сказала, дякую, Астеріон. Боже, він такий закоханий, я хочу йому допомогти. Ні, я йому рілі допоможу. А чому не поговорити про це з Гекатою? Треба поспівати, блін. Що за питання? Мені що сводиться? Я так розумію, що це ні. В мене немає слів, я намагався. Кожного разу. Коли я підходжу до неї і намагаюся з нею поговорити про щось. Або вбиваю її кота. Це був маленький кіт, я спанікував. Він вбив її кота, він придурочний. В нього немає жодного хеппі-енду з Гекатою. Блять, він реально вбив її кота. Я не вірю. Я це передивлюсь на відео. Як я можу тобі допомогти? Муза знає все про поезію і про серця. Мені треба в неї просто поговорити з нею, але мені треба потрібні слова. Будь ласка, допоможи. Допоможу. Да, що якщо вона тебе дасть тобі гарбуза? Гарбуза? Ну, швидше за все так і буде. Я маю на увазі, вона Кейт. А я, це просто я, Мінотавр. Але, блін, хоча б один раз я би хотів мати змогу спитати в неї і сказати вголос про те, що я думаю про неї. Я все одно тобі допоможу, незалежності від того, який буде фінал цієї історії. Буся. Ти мені допоможеш у відповідь, правда? Афіна зробила так, щоб Кейт поклялася і не розповіла про те, що сталося у вежі. Але вона ніколи не змушувала мене клястися. Навіть якщо Кейт це не сподобається, я тобі розповім все, що я знаю. Окей. Якщо ти мені допоможеш, це коштуватиме твоїх зусиль. Добре? Добре? Да, я думаю, ми можемо це зробити. Я не впевнена, що я знаю, що робити. Ти не можеш просто включити музику? Так, але щоб що? О, залиш це на мене. Я така рада! Що я ж не можу цього витримати. Що в тебе на розумі, Фредді? Давай, я задаю вайб, а ти вливаєшся. Просто кажи від чистого серця. Давай! Я так переживаю за них. Я так хочу, щоб все вийшло. You cast a spell on me. Not literally, obviously. But I feel in summary, you and me are meant to be. 'Cause you put a hex on me. You didn't do it to me directly. I'm not blaming you specifically, just that metaphorically. Shit, can someone help me? It's okay. Okay, what are some of the things you love about her? Щось розплачусь, мені щось так подобається. Hecate, there's so much to love. Oh, I'm not saying you're fat. Did not just say that. Tell her something she doesn't know about herself. Okay, to me, you know you in rapture. Good word. Is your pallid skin, your lips are so thin, your love of
books. Роман фентезі, фанфіки. Asterian, I have but one thought. Why is it that you seem so distraught? Are you saying you're in love with me? Yes. You couldn't possibly. Really? Блін, не будь, що вона його виселить нахуй з бібліотеки. Give it another go. You've cast a spell on me. It's a feeling that's killing me. But let's say categorically, oh Katie, it's just you and me. Katie, yeah, that's what I've always called you. It sounds juvenile, but that name makes me smile. I've always wanted to tell you. Такий маленький гвинтик. Вона все так роз'їбала. As friends, I'm only a fraction of what I can be. I mean, I'll still make you tea, but don't you want more than tea? Is this what you truly wish to do? Походу. This love could easily fall through. Imagine if we ceased to be. It's a possibility. Don't you see? Та нічого страшного. Давайте попробуємо. He's looking pretty bad. Hecate, it could be this spell on me has blinded my eyes from what you can see. If there's even the smallest possibility of losing you somehow, I'll take it back now. I'm finished. Could someone please rescue me? This is a disaster. Grace, help me. If you don't mind, I'll take the floor. Уже бред, because давай, Варик, I feel obliged to help this minotaur. He's a bit absurd. He gets stuck on a word, but he flies like a bird when you walk in the door. Could the love of your life be right under your chin? Well, there's no need to guess. He's already moved in. Please understand, Grace, it's not him I can't face. My heart is a difficult place to admire. Hot coals at its core burned so many before, yet he carries this torch unaware of the fire. Hey, will you dance with me? Oh, never mind. You know, this isn't the first time I've pretended to dance with you. Yes, twirl! Who thought a ball could live under a shell? I don't need your answer, you know me too well. This love is my truth and I know in my soul that the magic in here is beyond our control. It's true, there's a part of me that yearns for more. If I had my pick, it'd be you I adore. Not all is written, powers greater than fate give meaning to what the world puts on our plate. Yet, even so, this could all go astray. Давайте попробуємо, Have що it страшно. any other way. He's bared his soul, so what's the debate? Will you let him in before it's too late? Це для Хейкати I вирішувати. cannot do this, Asterian. Блядь! The pain you feel now is nothing compared to what would come. But the pain I feel now, Kate, it's killing me. I can take it away. Це поху. You need only say the word. Do it. Wait! I have to do this, Grace. I want this. I call on the heralds of an ancient darkness to guide this sweet creature off this treacherous road. In all of creation, love is most leaden. I beg of the cosmos to lighten his load. For he may love, but will not be in love. For he may Your love was never a lie. It is simply no longer true. And I know, in my heart, I am rescuing you.
The arrow of Eros I forced to undo. I put a spell on you. Блін, я походу проїбалась. Ну, а що я зроблю? Все одно Геката має вирішувати, навіть якщо в них, типу, не доля. О, супер, блін, ти забув швидко. Без образ, Кейт. Ти мені досі подобаєшся, але раз в місяць я буду зачаровувати тебе, щоб люди тебе бачили, просто як челіка, щоб ти міг піти в людські землі і знайти своє справжнє кохання. Спасибки, Кейт. Це не те, чого я хотів, але це більше, ніж те, на що я заслуговую. Ну, блін, він вбив її кота. Боже, As for you, Grace, I thank you for arranging this diversion. However it came to pass. Це було якихось йобнутих 10 хвилин мого життя. Просто мене щось так роз'їбало. З того, що він такий, типа, хрю-хрю, він так теж на мого собаку чимось похожий. І я думаю, боже, я би хотіла, щоб у мого собаки все було хорошо. Ну, от, але все одно Геката мала вирішувати останнє слово за нею. Одна справа, що він її любить, і тащиться за нею. Тому рада, що Геката, в неї є своя думка, і вона така, блін, спасибки огромне, звісно, за love of your life, але ми не пара, така, от у нас за пара. Плюс він вбив її кота. Я взагалі не знаю, чим це можна перебити. Причому вона навіть не злопам'ятна, вона про це жодного разу не згадала. Ладно. Ти знала, що так станеться? Отже, ніяких образ. Ти знала, що так станеться? Didn't you know this was gonna happen ahead of time? Yes, Так. but it was also written that I would be surprised Але by також було Astarion's написано, що revelation. я буду здивована Those розкриттям are the rules. Астеріона. Ну, і це seriously було, weird. це правда. Це дуже It дивно. was also... Oh, what is the word? Це було, крім того, весело? Rarely does revelry find its way into the reliquary. Ну, коротше, було весело, і мені було весело. Покікала. Ти можеш мені допомогти у відповідь? You know, there is a way to repay me. I still need to find out who killed Рілі, Calliope. поможіть мені хтось, I пожалуйста. fear I am oath Та sworn to блін! discuss no matters that occur within these Мені halls. поможе But бик. all I need is if there are revelations from my investigation into the abnormality, you shall be informed. Come, Astarion, there is much to be done. Пиши, I will Астеріон, need my що купа pens, роботи. a sample of blood, and you will need to dig up У мене my є cat. ручки, кров, і мені треба твоя допомога. Зачекай на мене на дворі. Добре, давайте. How long are we supposed to wait? Як довго нам It's been чекати? over an hour. Вже пройшла година. Sure, it's fine, Grace. I doubt the Minotaur would break his promise. Давай, я сумніваюся, що Мінотавр Say, кине свою обіцянку. Бачиш? Прийшов. You still here? Ти досі I'm тут? sorry. Мені так шкода. Kate had a lot to say. В Кейт було, що мені сказати. О, я знаю, я закладаюся. З тобою все нормально? Are you sure you're okay? I mean, she made you fall out of love with her. Вона Isn't that змусила weird? тебе розлюбити її. Oh, no, Хіба це не дивно? This is so much better. Тепер мені набагато I краще. just couldn't remember where I buried the cat. Я просто не можу so, згадати, де я закопав I suppose you кота. wanna know how Calliope broke into Придурок. the reliquary that night. she did what? Я хотів сказати, що No. Калаєпі залізла в We didn't know реліквії anything тої about ночі, коли вона померла. Ти you знала mean про the це? night Ми she не знали died? про це. Ти маєш на Oh. увазі в ніч, коли вона I померла? thought you already knew. Я думав, що ви знаєте. Yeah, Але так, в ніч, коли Каліопа померла, вона вломилася в цю хуйню з реліквіями. I just remember the alarms, and I chased after her. Я пішов за нею після того, як я отримав сповіщення про тривогу. Ти і знайшов після цього Каліопу. Ну да, в реліквій є тривога. Звідки ти знаєш, що нічого не було викрадено з реліквій? Ну, давайте по черзі. How do you know Calliope didn't touch or take Як ти anything? впевнений в тому, що Kate Каліопа knows нічого не чіпала? everything in the Кейт reliquary, знає все right про down to the релікварі. last book. She's been looking, but she can't figure if anything was touched. It makes Вона би her зрозуміла, so якби mad хтось not до to чогось know. торкнувся. And it made Athena pretty mad too. Athena got involved? Афіна Yeah, також when має до Kate цього finally told her, відношення. Athena wants Kate to keep investigating, but it doesn't look good. Афіна сказала Кейт, щоб вона дослідила цю справу поглибше.
Отже, Афіна знає про те, що тут сталося? Athena knows what happened here the night Calliope died? Що сталося цієї ночі з Каліопою? Так, але ми не знали, що Каліопа померла цієї ночі. Афіна вам цього не сказала? Ні. Ну, вона не сильно любить попиздіти. Вона дуже холодна і тихенька. Вона зробила все, щоб Кейт мовчала і нічого не розповідала. Ти колись знайшов після цього Каліопу? Ти з нею зв'язувався? Ні. А якби зміг її протащити, то Кейт би вибила з неї відповіді. Все, що я знав, то вона стікала кров'ю. Я хотів допомогти їй, але вона втекла в туман. І потім я повернувся до Медузи? Медуза тут? Так. Ну, вона зазвичай не тут. Але, можливо, вона також переслідувала цю Каліопу. То, а як була поранена Каліопа? How could Calliope have been wounded? I don't know. Maybe Medusa did it. Можливо, її поранила Медуза. Можливо, ні. No, I never saw Medusa near the reliquary. Я ніколи не бачив Медузу біля реліквії. І вона ніколи не підходила так близько. I guess. But we don't have anything that would attack anyone. Especially not an idol. Коротше, і вони не знали, чи на неї хтось нападав. Але вони, походу, напали на неї в межах оцієї бібліотеки. Там є аларм. Там є камери. Нічого такого. Там просто дуже багато захисту, магії. Як Каліопа залізла всередину? They don't detect intruders? Oh, normally nobody does that. Well, Calliope did. She got in somehow. Як вона залізла, да? Snuck in the back way. Якось через чорний хід. Whatever Calliope did here, it was enough to set off the alarms. That's all I know. О, які там реліквії? What relics are there? Maybe Calliope was looking for one, but couldn't find it before... Yeah, that I'm not supposed to say. Do you have the golden fleece, the shield of Zeus, є the golden sword fleece. of Damocles? Is it Або щит suspended? Зевса. You know a lot about that stuff for a mortal. Ти дуже багато знаєш про ці речі, як для смертної. Отже, ці всі речі реальні. Все, що я знаю, це нічого з реліквії не було забрано, і нічого ніхто не торкався. А що Медуза? Вона переслідувала Каліопу теж. Але вона не сказала, чому. Я питав. Дуже зручно виглядає. Просто з ніхуя тут з'явилася. Раніше ніколи не бачив її біля реліквій. Yeah, but I chased Calliope from the reliquary. If Medusa had been there, I would have seen her. Нам треба до Медузи. This means Calliope came here the night she died. This is where she was attacked. But we don't know by whom. We know Medusa was here. She might even have been involved. She's super scary, but Медуза налякана. she works for Athena, Ви ж знаєте, що вона працює на maybe Афіну? that's why she was here, but Athena said she didn't know about it. That does seem suspicious. If that's all you need, then I have to go. Kate will be so mad if she finds me gone. Іди шукай кота. Good luck, Muse. Давай, пока. You okay there, friendo? Friendo. I'm furious. Honestly, I'm furious. Someone knew she was here. They Хтось знав, attacked що вона her була here. тут, що її тут And got away атакували. without Asterion seeing them. Ну, і I might втекли, never і find Астаріон out, їх не Freddy. бачив. What if I go to Medusa and that leads... Та, що якщо я піду до nowhere? Медузи, і це нікуди далі не приведе? Що тут, що Someone тоді? murdered her and they might Хтось never see вбив її, justice. One і thing може at a це time, ніколи Grace. не досягне You'll figure правосуддя. it out. Нічого, I know you Грейс, ти I guess впораєшся. so. Next thing is to go Побачимо. back to Pan. Треба Tell йти him his назад до favor пана, is done. сказати йому, що я What an adventure. виконала його Sorry? послугу. You're just lucky, Grace. Ти така Luckier щасливиця, than Грейс. you think. Ну, You go do what тобі you have більше to, and щастить, I'll ніж ти meet you back at the думаєш. apartment. Okay? Побачимося назад в апартмент. Давай. Я хочу до Персефони. Pan, Пен. I hope you're here. Я 'cause I сподіваюся, що don't ти know where тут. else to look for you. Тому що я не знаю, де тебе ще шукати.
Of course I'm here, Grace. Звісно, я Where тут, else would I Грейс. be Де б я but ще amongst the ходив, trees and the wild як не, things? I поміж really must дерев thank you, by і the зелені. by. Asterion is simply Маю over тобі the moon. подякувати. And he's already repaid me with this select tome from the Астеріон reliquary. був на 9-му небі від щастя, чи на 10-му, чи на 7-му, чи на 100-му, і він мені вже відплатив за мою послугу. Нема за що. Ти хотів книжку? That's why you did all this? Because you wanted some book? Бо ти хотів якусь Not книжку? just some book, Це не просто якась but a книжка, tome from the forbidden depths. але книжка I doubt заборонених Hecate would be глибин. pleased. Це йому Астаріон приніс Most книжку. assuredly not. Neither would Athena, which makes it all the more Коротше, я думаю, delicious. що Пен вбив Каліопу. I trust you got what you needed. More grist for the mill of your innocence, as it were. Я тебе ненавижу. Перестань зі мною грати. You know Ти I did. заїбав. Don't try to deny it. I'm fairly certain I've yet to deny anything at all. Він такий свиський, як зміюка. Grace, if I didn't know better, I'd say you were being fresh. Go ahead. Tell me it's a coincidence that you knew Да, exactly давай, where to скажи мені, send що це me. просто збіг обставин. You have no reason to be suspicious. I know nothing of what happened to Calliope. Я не знаю, from що the сталося з reliquary. Каліопою. I suppose the question at the heart of this is, do you believe Ти мені me? віриш? Нет, нет, no, no. Нет, no, not without proof. Give me a reason to believe you, Чому я Pan. маю тобі вірити? You want the ever-elusive proof. Ти хочеш If I докази? had that to offer, do you think I would hesitate to share it? Думаєш, якби в мене він був, Alas, я it би is my вагався, burden чи to be ділитися з forever тобою ним. condemned by my idle brethren. I've become accustomed to it. Truly. I've never lied to you, Grace. Це його тягар, і I його never постійно в shall. такому звинувачують. If you're looking for innocence, Я тобі ніколи не however, брехав. well, І якщо ти I'm afraid шукаєш that's one thing невинного, I cannot provide. це те, що я не And if можу I тобі can't якось accept довести. that? If А I що, якщо find я не out можу you're це somehow прийняти? involved in А this, що, якщо я знаю, що You'll ти do якось what you в цьому do, замішаний? and I'll do what Роби, I що do, маєш and we'll робити, а see я where буду that робити те, takes що я us. маю робити. І побачимо, хто до чого прийде. Ну, тобто, мені досі треба твоя допомога. if you're still up for trading favors, I could use more help. Oh, of course you could. Це те, що він You could live хотів. the high life, Grace. Throw caution to the wind. Embrace what you can before you... Щоб я йому ще була щось винна. Ні, я йду до Персифони, все. Закрити I діалогове die. вікно. Піши. You don't have any hope for me, do you? Та. You're just taking what you can get before it's Да. over. Він просто бере, поки може брати, а потім йому похуй. You'll want to find Medusa. Ти хочеш знайти медузу. suppose. Да. She was at the reliquary, but you already knew that. Вона була в You'll find реліквіях, Medusa at але a ти вже dingy знаєш. little club appropriately named the Viper's Nest. Give her my regards. Я знайду медузу в Do маленькому be клубі. careful if you call on her, Grace. Але Medusa is a обережною будь, якщо будеш її шукати. hideous monster Вона, ну, and should така be treated as such. стрьомна і може бути загрозою. Її треба боятися. Давай, пока. Я хочу йти до Персифона. Персифона. Хто такий Фредді? Почекайте, хто такий Фредді? А, це моя подружка. Пішли до Персифона. Привіт! Це знову я. Back from your visit to the reliquary? Та-да. How did you know I Повернулася. was Звідки ти there? знаєш, що я там Athena була? was ranting about it when I left her. Афіна She's none too pleased about you жорстко не breaking рада the була rules. і орала Let's hope what you learned was worth it. через те, що ти право порушила. Але я сподіваюся, що це було того вартим. Medusa was at the reliquary then. Медуза була в You don't релікварі intend to цієї confront her ночі. directly, do you? Ти ж не маєш наміру з нею особисто зустрічатися? Yes, I do. Я да, звісно. I have to know why she was Мені there. треба знати, чому вона She була could have там. been the one who attacked Calliope. Вона могла бути тою, хто She атакував could. Каліопу. And she could also attack you. А також вона може I тебе wouldn't put it past атакувати. her. Still, while I hate to say it, confronting Medusa may be your Але best можливо, це option. твій найкращий Come with варіант me з when I talk можливих. to her. Хочеш, пиши зі Trust me, мною. if I'm anywhere within a mile, she'll have vanished by the time you so much as Якщо нам не knock побачить, on her вона door. одразу ж зникне. Just lie to me and say you'll be Вона просто careful. буде, Now просто then, unless you've something else to ask. нахуй мене пише. Давай, пока. Афродіта, вечірка Афродіти? Мені здається, я повинна була туди прийти, але якось я туди щось і не прийшла. Мені треба або зустрітися з Медузою, або йти на вечірку Афродіти. На вечірку Афродіти хотів, щоб
хотів пен, щоб я йшла, а я туди не піду. Пішли до Медузи. Тим паче хочу подивитись на Медузу. Афродіту я вже бачила. Це, мабуть, гніздо гадюки. Найстрашніше місце в місті. І просто якийсь челік, який на всіх дивився звисока. Ну, я вже прийшла. Просто звичайний день айдола. В неї Моргенштерн ззаду в рюкзачку. Булава. На гетьман. К. Жінка головнокомандувача. В тебе є спорядження? Ти не маєш бути тут. Я тебе залишила не без причини. Ти знаєш, що тут небезпечно? Ти смертна. Так я айдол. Єс. А ти смертна. Так і кажи, ти смертна. Ти заїбеш. Це ти. Єс, це мій. Ти бачиш, ти так рада мене бачити. Пен, що ти тут робиш? Я той, хто сказав тобі про це місце. Ти не думала, що мені буде цікаво подивитися, чим це кінчиться? Ти мені не треба. Скажи мені правду. Чому ти тут? Кажи правду. Хіба мені треба мати якийсь хуйовий мотив просто так, щоб сюди прийти? It's true. I am a bad man, and I spoke poorly. And? That's it? I'd hope even you, Freddy, could see that advice from an idol might be useful here. I suppose. Я думаю, він вбив Каліопу, він просто намагається відстежити мій мувсет, щоб знати, коли втрутитися, якщо що, і не дати правді проскочити на поверхню. Що порадиш? Раз ти вже прийшов. Я слухаю. І думаю, ти знаєш, як Медуза стала тим, ким вона є. Вона раніше була людиною, а потім Афіна її прокляла. А у Афіни є можливість відмінити своє закляття. Медуза не сильно рада була від того, що сталося, але вже, що зробиш? Вже як є, так і є. Це вона реально може перетворювати людей на камінь? Людей так, айдолів? 50-50. Це все моє припущення. Але я не думаю, що вона взагалі на когось з нас колись звертала увагу. Ми можемо якось зробити так, щоб вона нас не перетворила на камінь? Ну, коротше, якщо Медуза не захоче, то не перетворить, захоче, то перетворить. Медуза працює на Афіну. Це правда чи неправда? Ну, вона слуга Афіни. Вона не може вижити сама по собі. І вона стає тим, ким потрібно Афіні. Нишпаркою, підкріпленням. Це нечесно. Але Медуза не безпорадня покоївка чи подружка-хазяючка. Вона небезпечна, і Афіна це знає. А що, яка Медуза всередині, в серці? Яка вона реальна, ІРЛ? Що їй подобається? Вона таємнича для нас всіх. Вона для нас всіх загадка. Якщо айдоли ховаються в тіні, то вона ховається ще в темніших, ще більш темніших місцях. Вона небезпечна? Ну, дивися, ми раді, що вона не ошивається біля нас, а десь в своєму куточку живе. Ну, пішли дивитися. Давайте дивитися. Давайте співати. А це дух. Тепер просто треба якось туди проскочити до того, як вона знає, що ми прийшли. А ти не йди. Співати. Коли ти знайдеш Медузу,
В смислі make a number of knockout. Confront enforcer, find another entrance. Да, давай інший вхід через дах, maybe. Did you really have to follow us up here? You grunted the entire climb. Those Та were да, і що? exertions. I am a hardy but delicate flower. Just the kind of help we needed. Neither of you are helping. I have to concentrate Ви не to keep this допомагаєте. open. Are you sure it's wise to go jumping in through До a мене ж це sky like розумно. grace? It's rather dramatic. Стрибати через дах, я думаю, що це геніальна ідея, це працює. I could have rolled in guns blazing, maybe tossed a few grenades while I'm at it. Я могла б кинути декілька гранат. Magnificent. Do you have any of these things? В тебе є такі? В тебе є joking. гранати? Вона I'm very хіхікає. joking. Я дуже хіхікаю. And there we go. Ну. Coming? Absolutely. This is the fun part. Maybe let's split up and look around. Може розділимось? Ні, давайте не будемо. Будемо співати, походу. Я готова. Медуза хлопчик. What a long day, hiding in the light. Such a long day, dreaming of tonight. This sacred bite. Hello, who's that there? You've messed up my flow. Just get your drink, girl, and take your seat. Oh, it's the muse. There are sacred bites, and then there's this sacred bite. So wrong, so right. I'm really gonna hate myself tonight. Medusa, listen, stop, I'm warning you. This is something you don't wanna do. Tell me more about me, look at you. A prime sashimi with opinions too. Medusa, listen, I'm warning you. Yes, keep on warning There's no me. rewinding, it's something you can't undo. Can't undo. It's kind of the point, lovely. Now, Look into me. Your body goes freely. Що робити? Every time I see it tenders, turning gently as it renders. Як жаба з футурами. What'd you say, Grace? You okay, Grace? Where's the game face this time? You are currently experiencing something I like to call the preparation. Any questions or comments? That's right, it is widely known that I can turn folks to stone. But oh, I won't this time. Cause this time I find dine that oozy musy bloods my wine this time. Look into me. Oh, she's looking away. Hey, look you flipped that hood. me. Then out came the snakes. Oh, you're so good. Finally, some stakes. Oh, the ice thing. What a difference an actual monster makes. Murdering muses. Helps me relax. Просто дитячі I хобі. should sound out Athena about your naughty night snacks. Me and Athena need to touch base. I'll say what I've seen. I'm getting quite keen to chew off that face.
Snakes alive. Killing Calliope was something new. Back then I wasn't sure I wanted to. Now I can't wait to do the same to you. And get the buzz of doing something you can't undo. You're lost, little girl. No more Hail Marys. We both know the victim's you. The killer's me. Don't know, you don't know. I do know that you didn't Kill Calliope. So you know that it's true that I didn't do it. No. Yes, you do know, you know. Does that mean Athena knows? No. Давайте впитись. Fine grace. To tell her that I'm what? Bait? Not the feature show. Come on, try. But let's go. Gonna suffer. Я програла, походу. А, ні, ніхуя не програла. No. No bloody charms. То я, виходить, в мене не вийшов взагалі, да? Да, мені не вийшов, я проїбалась. Before I burn your snakes off? Блін, це в мене перший раз не I bet you вийшло. can't. Ну і що? Ну і не вийшло, і Lie не was вийшло. my idea. Блін, посіпки народ. Але не вийшло. Я рада, що ви прийшли. On the arrival, you two. Я не вмію з такими бесіди вести, вона странна. And creepy. I was Я думала, я glad to помру. have Freddy to protect me. You ready to talk? Ти готова говорити? Fine. Ладно, Fine. ладно, ладно. What exactly is Що it ти that you хочеш? want, pretty muse? Красунька. Блін, чесно, я сама не знаю, що я хочу. Ти намагалася з'їсти Каліопу? You can start by telling me whether you tried to eat Calliope like you just tried to eat me. Blast! This is why I didn't tell Lady Athena. I knew it would come back to haunt me. Я знала, що ви будете за мною полювати. Саме тому я не говорила про це Афіні. Я просто йшла за Каліопою, але ніколи з нею не говорила. I swear it. Клянусь. What Asterion told us. Та ж саме, що мені сказав Астеріон. Нам. But you were there that night. А ти була, але ти Yes, була yes, там I цієї admit it. ночі. Да, була і що. Lady Athena will have my head. Блін, Афіна She'll голову mount it відірве on a мені. pike. Вона її на Whatever шип you might настромить. think of me, I had no part in the muse's Я death. ніяк не I пов'язана did зі not even смертю know she'd been музи. attacked until Я I навіть не saw her знала, що її fleeing. атакували того, як я не побачила її. Чому ти взагалі за нею You шурувала? followed Calliope to the reliquary. Why were you shadowing her at all? Так, чому ти взагалі за I am нею Lady йшла? Athena's spy master. Ну тому що я Calliope спаймастер has been Леді Афіни. trouble from time to time. So you were spying on her. Отже, ти за I keep нею watch over every idol спостерігала, who no longer lives in стежила. Olympus, but especially Calliope. Ну, ви знаєте, що айдоли більше не живуть на Олімпі, особливо I Каліопа. had a duty to Athena. А в мене є обов'язки перед Афіною, і мені треба було йти і дивитися, шукати Каліопу. Ти дізналася, чому Каліопа Did там you ever була? find out why Calliope went there? I was never close enough to ask. When I drew near to Ні, the я не reliquary, знаю. that is when I saw the muse fleeing. Я якраз She was прийшла в цю frightened. реліквію в бібліотеку і побачила, як звідти тікає Каліопа. I- Налякана, кровава A і tasty snack for вмираюча. you to hunt down. I Класний did перекус chase, для тебе yes, був би. but to discover the truth. I knew Lady Athena would wish to know. Я її почала переслідувати, Does але для make того, щоб sense дізнатися from your правду. perspective. Ну, це так собі звучить з твого боку. Я дізналася правду пізніше, але вже було занадто пізно. То ти нічого не You розказала haven't told Афіні Athena any of this? з цього всього? Do I need to light things up again? 'Cause I'll do it. I told her Calliope was at the reliquary that night. I did not tell Я her сказала, I що was Каліопа also була в there. бібліотеці, але не казала їй, що я теж Wouldn't там Athena була. find out from Hecate Чому? anyway? No, I was not thinking clearly. I Я просто panicked. хуйово, я просто панікувала, я не могла думати Lady ясно. Athena barely tolerates my presence as it is. Афіна і так не в захваті від моєї присутності. Якби вона думала, що я пов'язана з чимось таким, то вона б взагалі мені голову відірвала. Я поняла. Та вірим. Asterion said he caught up with you out in the fog. Is that right?
I thought he was the one who had attacked her. Я думала, що He is the Астеріон great її beast атакував. of the creature. Ну, тому що він великий Oh, that мінотавр. seems rather unlikely. The bull's as gentle as a lamb. Але цей бик не такий ніжний, як ягнятко. Реально, він би точно її не атакував. Я знаю, що це була моя помилка. Як тільки я з ним зустрілася, а муза вже втекла. І ти більше після цього її не шукала? І думала, що вона побігла до себе додому. Або до Персефони. Так, вона прийшла до мене. Why should we believe you? You did just try to eat me. Ти тільки що мене з'їсти хотіла. Ти пам'ятаєш, як тобі вірити? Я кажу тобі правду. Right, and not at all trying to cover your own ass. І не намагаєшся прикрити свою попу. Ну, блін, а як я можу встояти перед тим, щоб не посьорбати твою кров? I'm just a girl. I know it's hard to believe what a monster tells you, but it is true. Ну, все, покатиться. Okay, let's say we believe you. For the Вірю, moment. повірила. Whatever you do, pretty muse, I beg you. Що б ти не зробила, Tell Athena of не my кажи indiscretion. Афіні Show mercy. про моє втручання. I know Пощади. what I am horrifies you. It horrifies Я знаю, що я me тебе as well. лякаю. Але і мене I теж це cannot все help лякає. what I am. I Я не did можу not нічого зробити з ask тим, to be яка моя cursed like природа. this. Мене так прокляли, то що ж зроблю, що вина чи що? Добре. Indiscretion, huh? That's quite the word for it. I cannot apologize for my hunger. I can only apologize that I am so very Я не можу weak in вибачитися the face of за те, що я голодна, я просто можу вибачитися за те, що... I am a lost Я and зізнаюся, cursed що в мене є така вада. thing. No idol. Я просто загублена і Lady проклята. Athena should learn the І не truth. айдолка. Типа, я, блін, гвинтик, вона каже. Ну, гвинтик та й гвинтик. Вона так подивилась на мене косо криво. I hope you find what you seek, Я сподіваюся, ти знайдеш те, що ти шукаєш. and that we meet again І що ми колись знову зустрінемось. and sing a different song. І заспіваємо інший трек. Який? Інший який? Ще гірший чи ще кращий? Подружимося чи ні? Я щось 50-50. Але я не хочу її підставляти. Freddie, may I just say what a delight your resourcefulness has proven. Ну, в неї хобі таке, я не можу її в цьому completely засуджувати. awful, I guess. Я не знаю, що я би робила, якби я теж могла робити так, щоб Pondering люди the big question, кам'яніли, Grace. якщо на них дивлюсь. Do we actually believe her? Ми її віримо? Не знаю. Ми щось нам ще не вистачає She gave us the інформації. same story as the Minotaur, but Да. something's Щось still не not right. стикується. I don't buy it. Я How do we catch her не in the ведусь на lie, це. though? Yeah, that's a really good question. Може, через те, що Пен присутній? Вона про ньому не хотіла говорити. Okay, so that was fun. Grace, I'll meet you back at home. Побачимось вдома. I trust Не чіпай that мене. little adventure was useful to you, Grace? Тобі ця пригода не допомогла, да? Да. Та-да, блін. Не дивись на мене цими щенячими очима. Дякую, що прийшов. We'll see. Thanks for coming. Anything I can do to help? Well then, you have a pressing matter of Я йому не вірю. investigation, and I will leave you to it. Він жорсткий тємщик. Так, я не знаю, що робити. Треба йти до Персефоні. Напиши до Персефоні. Ну, ще треба до Афродіти на вечірку. Але взагалі, напиши до Персефоні ще раз. Треба їй піти понити, що я проїбалась. Back again so soon. Да, я Grace? знову я. Це знов вже You're я. Вже practically раз a п'ятий, regular at the шостий. club. Ти Did you end така up finding Medusa? відвідувачка вже Or did she стабільна. vanish Ти the ходила moment до you came Медузи, near, чи like she вона does with зникла every other одразу ж, idol? як ти до неї She підійшла? definitely did not vanish. Вона точно не зникла. Maybe I better explain what happened. Давай я краще поясню, що сталося. I knew it. Я We знала. never should have brought that monster to the new world. Нам не треба було Athena's a fool to притащувати think її в Medusa новий can be світ. controlled. Афіна дурочка, You're що вона думала, fortunate що to have made it зможе out in one piece. керувати It could have Медузою. gone Тобі very повезло, що ти poorly повернулася for you. одним куском.
Та, я знаю. Ой, якби ж ти тільки там була зі You're right. мною. I should have brought you to protect little old Треба було, defenseless щоб ти me. пішла зі мною і If мене I'd gone, you would have found nothing захистила. more than an empty building, I assure you. Because you're so big and scary. I'm glad you appreciate my finer qualities. At any rate, Medusa might be in the clear. Pan, however, is not. Медуза чесна, а Pan Пен might нет. admit something unintentionally, but he can be too clever. Він занадто розумний. Let me give some thought to our next step. Мені треба подумати про Now наш then, unless наступний you've мувсет. something else to ask. Може, No, я not тебе ще щось там, I'll see помогти you тобі later, з Persephone. чимось? Ні, все, пока. Ні, ну я хочу до Персефоні. Ще, я б з нею погуляла. Ладно, може вона буде на вечірці Афродити, бо там вони всі збираються. Давайте наступного разу на вечірку до Афродити. Усім дякую за перегляд, за лайки, коментарі, спонсорам за підтримку. До зустрічі. Можете написати, чи ви хотіли би, щоб бик був з Гекатою, і чи треба було Гекату дотиснути все-таки на стосунки з биком. Чи я все правильно зробила, і бик знайде собі пару, а Геката знайде собі пару, і в них всіх буде по парі.